press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the chemistry online class part 3. Yesterday internet problem ಇಂದ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ regarding the matter and the classification of matter. Clear? Note. So matter is of two types. One is a pure substance, other one is a mixture. Again, in pure substance, it is of two types. So one is element and other one is compound. Again, in elements, based on their properties, elements are further divided into three kinds: metals, non-metals and metalloids. Clear? But in case of compounds, there are two types: organic and inorganic compounds. In mixtures, again two types: homogeneous and heterogeneous. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first one is a pure substance. Pure substance. So what is meant by the pure substance? ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಶುಗರ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. This is an element. ಸೊ ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್, ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್. ಅದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗೀತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಏನ್ ಡೌಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಐರನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐರನ್ ಆಟಮ್ cannot be decomposed. Or if you take carbon dioxide, cannot be decomposed. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by pure substance? A substance which cannot be decomposed into still simpler substance. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಗೀತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹೋಯ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಐರನ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್. one molecule of CO2, it is a compound, it cannot be decomposed.
ಬೈ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೇಜು, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸತೀಶ್, ಸೊ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿತಿನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ that is obtained by the combination of either same kind of atoms or different kinds of atoms. ಒಂದೇ ತರ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಆದ್ರ ನಿತಿನ್ ಒಂದೇ ತರ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by pure substance? A substance which cannot be further decomposed into still simpler substance. That is a pure substance. So pure substance are of two types. So one is an element. So one is element and other one is compound. So what is meant by an element? Element is a pure substance. It is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. Clear? Note, observe madre. Element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. That is called an element. Then compound. So for example, if we take CO2, CH4, CaCO3, so if we take any compounds, they are formed by the combination of two or more elements in a definite proportion by mass. In a definite proportion by mass. Clear? So compound is again it is a pure substance which is made up of, so made up of more than one kind of atoms in definite proportion by mass. Clear? Suppose if we take carbon dioxide. Carbon dioxide is obtained by the combination of one atom of carbon and two atoms of oxygen. So what is the ratio of this carbon and oxygen? So in carbon dioxide, CO2, mass of carbon is 12 so 32. Carbon atomic mass 12 ಇದೆ, oxygen atomic mass 16 ಇದೆ, 16 into 2 32. So here 3:4. 4 3 times 12, 4 8 times. 4 8 times 32. So therefore carbon is in 3 ratio, oxygen in 8 ratio. So any compound which is formed by more than one kind of atoms in a definite proportion by mass. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಮಾಸ್ 3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ 8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಿಂಚನ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ it is an element or a compound. Pure substance means it is an element or a compound which cannot be decomposed into still simpler substance. Sinchana, clear? What is meant by pure substance? It is an element or a compound so which cannot be decomposed into still simpler substance. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್? ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸಿಂಚನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by pure substance, what is meant by an element, what is meant by a compound? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by pure substance? It is an element or a compound which cannot be decomposed into, break down into still simpler substances. They are called pure substance. Examples have any elements, any compounds. Any element, any compound. So that is a pure substance. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಕಾಶ್, ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, so it is an element, it is an element or a compound, or a compound which cannot be decomposed, which cannot be decomposed into still simpler substance. That is called a pure substance. Clear? Then element is a pure substance. It is a pure substance. It is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. Clear? Which is made up of only one kind of atoms. Clear? So what is meant by an element? Element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. Then second one, compound. ಗಂಗು, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. CO2 can be decomposed into carbon and oxygen by a chemical method. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಗಂಗು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿನೇ. ಬರ್ತೀನಿ ಶರತ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ, CO2, CH4, CHCO3 ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. H2, Cl2, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. These are all elements. Then what is meant by a compound? So compound is also a pure substance. Compound, it is a pure substance. It is a pure substance. How is it differ from an element? So pure substance which is made up of more than one kind of atoms in a definite
in a definite proportion by mass. In a definite proportion. In a definite proportion by mass. So for example, if we take water, so example water, so in water hydrogen 2 is to 16, so 2 gram of hydrogen which combines with 16 gram of oxygen, so we get a compound water. So simplest ratio is 1 is to 8. Then so CO2 is in the carbon is in 12 ratio, oxygen in 32, or this can also be written as 3 is to 8 ratio. Clear? So compound, it is also a pure substance. Water is a compound, CO2 compound. If we take any substance, glucose, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. So compound is a substance, it is a pure substance formed by the combination of more than one kind of atoms in a definite proportion by mass. In a definite proportion by mass. Clear? ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತ್ರ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಶಿಫ್ನಾಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದು, ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸೌಜನ್ಯ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಮ್ಮ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಇವತ್ತೇ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೌ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ವಾಟರ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ one kind of atoms, elemental. But in case of compounds, which is made up of more than one kind of atoms, but ಆ atoms ನ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another. Elements are of 3 types. Elements. So element is a pure substance which is composed of or which is made up of only one kind of atoms. Clear? Gangamma, all compounds are made up of carbon alla, only the organic compounds are made up of carbon. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಡನ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್
non-metal. Third one is metalloid. Metals, non-metals, and metalloids. So what is meant by a metal? Clear? So what is meant by a metal? ಏನು ಸುಭಾಷ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಂದು ಸುಭಾಷ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by metal? So it is a solid element. So metal is a solid element. So metal. So it is solid element having the characteristic properties such as ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ luster, bright metallic luster, malleable, ductile, tensile strength, so high tensile strength, good conductor of heat and electricity. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by a metal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ sonorous property, that is also correct. Ductility property, sonorous property, heat and electricity. ನೋಡಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದ ಸೊ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, malleable and ductility property, high tensile strength, then good conductor of heat and electricity. So these are all the characteristic properties of metals. So whenever a light falls on the surface of metal, so it shows a bright metallic luster. Clear? Yes, Babu sab, that is also correct. Sonorous, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊನಾರಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಿಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. So whenever a stress is applied on the surface of metal, which can be drawn into wires or which can be beaten into sheets, they are called the malleable and ductility property. Then high tensile strength, so when metals can be stretched without breaking, so metal na stretch ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So because of strong metallic bonding, that is why the tensile strength. So when due to the presence of free electrons or mobile electrons, they are the good conductors of heat and electricity. Clear? So this is the characteristic property of a metal. So what are the characteristic properties of metals? Hemanta, ready to donate electrons, idu ella metals ge iralla. So that is applicable only for alkali metals. Hemant, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ready to donate electrons by a metal, so that is for only alkali metals and alkaline earth metals. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ,
So how do you show that the metals shows a luster property? So metals which consists of two parts. One is the kernel and the mobile electrons. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕಿದೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹುಡುಗಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಮನೋಹರ್, ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Yes, Vaibhav, you are right. So malleable means which can be beaten into thin sheets, that is right, or which can be drawn into wires, that is called ductility. Ductility ಅಂದ್ರೆ wire type form ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. So when the bright metallic cluster property, it is due to ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್. So which consists of kernels and the mobile electrons. Clear? So this is a metal. E metal alle these are called kernels. Kernels means positively charged metal ion. Positively charged metal ion. They are called kernels. So space between the kernels, it is occupied by mobile electrons. Mobile electrons. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ, ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Free or mobile electrons. Clear? So when light falls on the surface of metal, when light falls on the surface of metal, so light ಈ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? The electrons present in that region, electrons present in that region, they absorb light energy and they starts vibrating. ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್ and other one is mobile electrons. Metal and the mobile electrons, sorry, kernels and the mobile electrons. So whenever a light falls on the surface of metal, mobile electrons present in that region, they absorb a quantum of light energy. ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ. ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ these electrons starts vibrating. So these vibrating electrons emits the absorbed energy. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಗೈನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ದೀಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ emits energy. So as there is consequently, so the incident light it appears to be reflected.
ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಫ್, iodine is lustrous which is non metal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ. ಅಯೋಡಿನಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಶೋಸ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ, ನಾಪಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ this is about the luster property. So it is a good conductor of heat and electricity. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, electrons present in that region absorbs a quantum of light energy. They starts vibrating. These vibrating electrons emits energy. Therefore incident light, it appears to be reflected. Consequently, metallic surface, it looks like shining appearance. That property is called luster property. Clear? Then another point, if this is the luster property, then another point is metals are the good conductors of heat and electricity. It is due to the Rekha, yes, you are right. It is due to the movement of electrons. Conductivity, nodi, electrical and thermal conductivity. Conduction of heat through the metal is called thermal conductivity. Is called thermal conduction or thermal conductivity. Conduction of heat through the metal. So Saujanya, when metals donate H plus ions, metals ಯಾವಾಗಲೂ H plus ions ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ H plus ions ಇರಲ್ಲ. ತಪ್ಪದು. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಷರತ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್. ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಆಟಮ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸೊ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶರತ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಲ್. ಸ್ನೇಹ, ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ನಂಬರ್, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ metal ions in the metallic crystal. Then thermal conductivity ಹೇಗೆ?
ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಎ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೀಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಶೋಸ್ ಎ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಟಲ್. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಎಂಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ದೇ ಗೈನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕೂಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕೂಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾವೆ. ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ heat transfer takes place from one part of metal to other part. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀಸನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈಭವ್, ಓರ್ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಓರ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅವು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥದಿಂದ ಡಗ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಓರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅರ್ಥ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಓರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಮೆಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ cooler part, and these highly energetic electrons collided with other electrons. There may be an exchange of energy takes place. So in this way heat transfer takes place from one part of metal to other. That property is thermal conductivity. ಸೌಮ್ಯ, ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೀಟ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ or which can be beaten into sheets, that is called malleability. So which can be drawn into wires. ಈ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ವೈರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಸ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇವು ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ H2 ಕೂಡ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್.
ದೆನ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಕ್ಕೆ ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, so they are non-lusters. So these are also the solid or gaseous elements. Non-metals are solid or gaseous elements, so which are non-lusters. Non-lusters, generally these are the poor conductor of heat and electricity. These are not sonorous, not malleable and ductile, soft to touch. ಸಮನ್ವಿತ, ಸಾಫ್ಟ್ ಟು ಟಚ್ ಅನ್ನೋವು ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇದಾವೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ heat and electricity, and also they are brittle. So such type of properties shown by non-metals. Clear? So non-metal is a poor conductor of heat and electricity. Is clear? So they are not ductile. ಇವಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? So what are non-metals? These are either the solid or liquid. If bromine is a liquid non-metal. Bromine is liquid non-metal. Hydrogen, nitrogen oxygen, gaseous non-metals. Clear? So these are non-lusters. They are brittle. If it is a solid, it is a brittle. So it is a poor conductor of heat and electricity. Such properties shown by the non-metals. So but it is an exceptional case for graphite, because graphite is a good conductor of heat and electricity. So reason ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a good conductor. It is a good conductor. It is an exceptional case for non-metals. So due to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon, ನೋಡಿ ಇದು sp2 hybridized carbon ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ it is a good conductor. ಇದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? then metalloids. So what are metalloids? Metalloids, so behaves as both metal and non-metal properties. ನೋಡಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೌಮ್ಯ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಿಟ್ಲ್. ಮಾಂತೇಶ್, ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಟಲ್ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್, even though it is a non-metal, it is a good conductor. It is an exceptional case due to the presence of sp2 hybridized state of carbon. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಅದೇ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ರೇಕಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೊ ನಾಟ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಲ್ಲ, ಇರಲ್ಲ ಇವು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ
ಜರ್ಮೇನಿಯಂ is a metalloid. ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇಲ್ಲ 14th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. 15th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ. ಆಂಟಿಮನೀಸ್ arsenic, antimony. Clear? Then another one is selenium, tellurium. So these are the examples for metalloids, elements which behaves both as a metal and non-metal. Silicon, that is also right, but argon baralla. Argon is, it is not a metalloid. Germanium, antimony, selenium, tellurium. So these are the examples for metalloids. So what are metalloids? Which behaves both as a metal and non-metal. Mala, boron baralla. Silicon, right. Silicon, that is correct. Argon, not. That is not a metalloid. Boron is not a metalloid. ಇಲ್ಲ, ಬೋರಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ರೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಸಾರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್. ಬೋರಾನ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಮನಿ ಇದೆ, ಬಿಸ್ಮತ್. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಡೌನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಪೋಲೋನಿಯಂ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಣಪ್ಪದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. Copper is a pure metal. Noble gas ಅಲ್ಲ. Aluminium metal ಅದು, that is not a metalloid. Uranium radioactive element ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾಪರ್ is not, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಕಾಪರ್ it is not a metalloid, it is a metal. It is a metal. Next, another one is organic and inorganic compounds. Compounds are of two types. Compounds are of two types: organic compounds and inorganic compounds. Inorganic compounds. So what are organic compounds? The essential element in such compounds is carbon. That is, the carbon is the constituent element. Is it clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ originally obtained from living source. So organic compounds, these are obtained from living source. ಸೊ ಯಾವಿದಾವೆ? ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ an essential constituent. Carbon is an essential constituent in organic compounds. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಗಂಗೋ, sp2 hybridization ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೀನಿಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. sp2 hybridization ಅಂದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. sp2 hybridization ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ.
2 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ 1 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀವು, ಅದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗಂಗು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, so inorganic compounds, these are originally obtained from non-living source. These are originally obtained from non-living source. Non-living source andre usually the minerals can be dug out from the earth. So minerals are the examples for minerals. These are the examples for inorganic compounds. So from minerals, metals can be extracted. Is it clear? So yes, Gangama, you are right. Organic compounds are made up of carbon. That is right. But majority of the all organic compounds are carbon. Okay, so even in oils also carbon atom is there, fats also there, proteins also there. Carbon is an essential constant. That is why I am writing this word. So carbon is an essential constituent. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ. That is why they are the organic compounds. ಸೃಜನ್ OFC ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. OFC ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂಶಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕದ. ವೇರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. Dandeep, carbon is made up of organic compound. All organic compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕದು. ದಂದೀಪ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಮೃತ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವು ಮಿನರಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡಗ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅವು ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಒನ್, ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸರ್, the components mixture is of two type. Mixture, it is homogeneous and also heterogeneous mixture. So homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So best example, air. Air is a homogeneous mixture. Seawater is a homogeneous mixture. So mixture of
salt and sugar. This is heterogeneous mixture. So mixture of oil and water. Nodili. So what is meant by homogeneous mixture? First, what is meant by mixture? Two or more pure substances. The components which are formed by mixing two or more pure substances. Two or more pure substances. Then that is called a mixture. Mixture is formed by two or more pure substances. Then the mixing of two or more pure substances may be homogeneous, or heterogeneous. Two or more pure substances are mixed together, we get a homogeneous or heterogeneous. So homogeneous ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀರು ನೋಡಿದರೆ ನೀರು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Mixture of water and some mixture of sodium chloride in water, NaCl in water it is a homogeneous mixture. It looks like one phase. Salt water is homogeneous. Amrita, you are right. So salt water is homogeneous. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೀರಾ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐದರ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೂ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. Sugar in water is also homogeneous. Alloys are also homogeneous. Clear? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಬೇಕು. Kerosene and water is, kerosene is immiscible with water. It is heterogeneous. Clear? So kerosene and sand is homogeneous. Illa. Sand is a pure compound. Sand ಅನ್ನೋದು ಸಿಲಿಕಾ, SiO2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆತಿಫ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಬರೀ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು SiO2 ಸಿಲಿಕಾ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ is yes, you are right.
ಸೊ ಸಮನ್ವಿತ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ sodium chloride molecule, sodium and chloride ions in water? It is not possible. They are indistinguishable. In homogeneous mixture, particles are indistinguishable. ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. White paint and milk, which mixture? White paint and milk. Milk is homogeneous. White paint ಅನ್ನು ನಾವು emulsions ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಅಲ್ವಾ? Petroleum and water, it is heterogeneous mixture. Clear? Coconut oil and salt. Salt is immiscible with coconut oil. Kargal adu heterogeneous. Ink and water is not heterogeneous, it is homogeneous. Yakandre ink kargide water ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that becomes homogeneous. Oil and water is heterogeneous. Sand and water is heterogeneous. Is clear? Sand with water is heterogeneous. Sodium is kept under kerosene. So sodium ಅನ್ನ ನೀವು ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. Is clear? ಸವೆಲ್ಲ heterogeneous. Sand and iron fillings is also heterogeneous. Yes, you are right. Clear? So mud plus water is also heterogeneous. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ by mixing two or more pure substances in any proportion, we get either homogeneous or heterogeneous. The components are uniform throughout the mixture, that is homogeneous. Components are uniformly distributed throughout the mixture, that is homogeneous. So here they have variable composition. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಶಾಂತ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದ್ರಿ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ LPG ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಅದಾ? ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಹೌ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ನೋಡಿ, differences between compounds and mixture. Differences between compounds and mixture. So compound is a pure substance. Mixture is, look here. So compound, it is formed by the combination of more than one kind of elements in a fixed proportion. So it is formed from more than one kind of atoms in definite ratio by mass. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Compounds are formed from more than one kind of atoms in definite ratio by mass. So mixture is formed from two or more
pure substances in any ratio. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ pure substance. ನೋಡಿ, compound is always homogeneous. So compound is homogeneous. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ. So mixture may be homogeneous or heterogeneous. Mixture may be homogeneous or heterogeneous. Third most important property is constituent particles lost their identity. Hydrogen highly combustible. Oxygen is a supporter for combustion. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್. ಅದು ಬರ್ನು ಆಗಲ್ಲ. Is clear? So that is why properties of constituents are different from the properties of compounds. Properties of constituents ಅಂದ್ರೆ ಈಗ H2O ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. Before the formation of water, the properties of hydrogen and oxygen are different. When those two elements combine together, ಏನ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. So here, so the components retain their properties. ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಸೇಮ್. ಇನ್ನು ಇದೆ, ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.